ஹலோ எவ்ரிவன். இன்னைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏப்ரல் 24th. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பேங்க் டு ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுறோம். ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 40,145 இருக்குது. நம்ம மொத்தம் எடுத்துக்கணும் 4200 கால் ஆப்ஷன் அண்ட் 4200 புட் ஆப்ஷன் மந்த்லி ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். கால் ஆப்ஷன் சிம்பிள், தென் சிம்பிள் காப்பி பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபியூச்சர் சார்ட்டில் ஃபீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே பேராமீட்டர்ஸில் ஸ்ட்ரைக் ஒன்று கால் ஆப்ஷன் தரணும், தென் ஸ்ட்ரைக் வந்து புட் ஆப்ஷன் தரணும். ஸோ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இங்கே. ஸோ டைம் வந்து 9:15 மாற்றிக்கலாம். சார் இப்போ ரோபோவில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரோபோவில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு போர்ட்ஃபோலியோ செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு ஆட் போர்ட்ஃபோலியோ தரணும். கொடுத்துக்கு எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கீழே வந்துடும், நீங்கள் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து என்எஃப்ஓ, இஷ்டம் இந்த ஆப்ஷன் இண்டெக்ஸ் ப்ராடைப் வந்து எம்ஐஎஸ், கால் ஆப்ஷன் நம்பர் ஆஃப் லாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 40, லாட் சைஸ் 25, ட்ரேட் மெத்தட் பை ஒன்லி, மோட் நார்மல், ஆக்டிவ், ஆட்டோ மோட் அலைஸ் ப்ளூ, சிக்னல் முடிந்து 100 தரோம். சேம் லைக் புட் ஆப்ஷன் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஆல்கோ ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் கேபிட்டல் நமக்கு 10,000 தேவைப்படும் ஒரு லாட்டுக்கு. சப்போஸ் ப்ரீமியம் ஒரு 800 வந்து நமக்கு 20,000 தேவைப்படும். அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் லாட்டுக்கு நீங்கள் 500 ருபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் நீங்கள் 10 லாட்ஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா 5,000 ருபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம 40 லாட்ஸ் பண்ணுறதுனால ப்ராஃபிட் வந்து 20,000 தர போகிறோம். ஒன்ஸ் டார்கெட் ரீச்சாக நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ டார்கெட் செட் பண்ணலாம் 20,000க்கு. செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இந்த ரொம்ப ஸ்கேல்பிங் அண்ட் ஸ்டடி பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது. ஃபியூச்சரில் பை என்ட்ரி வரப்போ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் செல் என்ட்ரி வரப்போ புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். மேக்ஸிமம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 30 மினிட்ஸ் நம்ம ட்ரேட் முடிச்சிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி எவ்வளோ நேரம் அது பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ரோபோ பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம். வேலைக்கு போகிறவங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வேலைக்கு போகிறவங்க மார்க்கெட் பார்க்க முடியாது. ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் பொறுத்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பை அண்ட் செல் பண்ணும். ஸோ பை என்ட்ரி வந்துருக்கு ஃபியூச்சரில். ஸோ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரியும். திரும்ப நம்ம ட்ரேடிங் முடிகிறப்போ பார்க்கலாம்.
ஸோ டார்கெட் ரீச் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி கால் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 30,600 ருபீஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். புட் ஆப்ஷனில் வந்து 9,850 லாஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆர்டர் புக் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் ஆன டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 9:17, தென் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆன டைம் வந்து 9:25. ஸோ நீங்கள் ப்ரைஸ் அண்ட் டைமிங் பார்த்துக்கலாம். இங்கே ஓவரால் ப்ராஃபிட் வந்து 20,750 பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரொம்ப விஷயம் வச்சு டவுட்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் அப்டேஷன். தேங்க்யூ.